오늘 책을 읽고 쓴 글을 한번 읽어보도록 할게요. 제목은 나의 예민함이 축복으로 바뀌는 순간. 나는 오랜 시간 동안 나 자신의 한계를 극복해야 한다고 믿어왔습니다. 나의 가장 큰 단점이라고 여겼던 것은 예민함이었습니다. 어린 시절에 나는 그것이 특별한 성향이 아니라 누구나 그렇게 사는 것이라 생각했습니다. 인간은 본질적으로 자신의 경험과 감각을 통해 세상을 해석할 수밖에 없으므로 나 또한 내가 느끼는 것이 그 세계 기준이라 여겼습니다. 하지만 친구들과의 대화 속에서 나는 다른 이들보다 훨씬 섬세한 감각을 가지고 있음을 깨닫게 되었습니다. 그제야 나는 스스로가 본래부터 스스로가 선천적으로 예민함을 타고났으며 이는 곧 불안도가 높은 성향과도 연결된다는 사실을 자각했습니다. 고등학생이 되면서 나는 예민함이 단순한 성향이 아니라 일종의 미성숙함이라는 생각을 하게 되었습니다. 작은 자극에도 쉽게 영향을 받고 감정적으로 휘둘리며 신체적으로도 민감하게 반응하는 나 자신을 보며 이대로라면 인생 전반이 불안정할 수밖에 없다고 느꼈습니다. 그래서 나는 나 자신의 예민함을 극복해야 한다고 결심했습니다. 어떤 상황이든 마치 아무 일도 일어나지 않은 것처럼 넘기고자 했습니다. 그러나 그것은 불가능했습니다. 불가능했다. 그때는 알지 못했습니다. 나는 끊임없이 외부의 자극을 받아들이는 존재였습니다. 그것을 애써 외면하려 할수록 내 몸은 본능적으로 강렬한 반응을 일으켰고 나는 그것을 억누르려 애썼습니다. 마치 격투기 선수가 계속해서 맞으면서도 버텨내려 하는 것과 같았습니다. 겉으로는 아무렇지 않은 듯 보일지라도 그 안에서는 계속해서 상처가 쌓이고 있었습니다. 그렇게 상처 입은 몸을 정신력으로만 지탱할 수 있을까? 나는 의문을 품기 시작했습니다. 결국 나는 나의 운명을 받아들이기로 했습니다. 내가 아무런 영향을 받지 않은 척 하는 것은 불가능했습니다. 왜냐하면 나는 태생적으로 세상의 자극에 민감하게 반응하는 사람이기 때문입니다. 그렇다면 오히려 내가 받아들일 자극을 조절하는 것이 더 현명하지 않을까? 나는 나에게 해로운 요소들을 하나씩 멀리하기 시작했습니다. 슬픈 영화나 자극적인 뉴스, 아름답지 못한 풍경, 감정을 침울하게 만드는 음악과 장소, 그리고 내 에너지를 소모하게 만드는 인간관계까지 그 모든 것들을 내 삶에서 배제하려 했습니다. 효과는 즉각적이었습니다. 나는 더 이상 불필요한 감정 소모를 하지 않고 내 삶은 한결 단순하고 평온해졌습니다. 길을 걸을 때도 책을 읽을 때도 영상을 볼 때도 부정적인 기운이 느껴지는 것은 내 눈과 마음에 담지 않으려 했습니다. 내 정신을 어둠으로 끌어들이는 것들, 나의 에너지를 소진시키는 요소들을 철저히 차단했습니다. 그리고 그 결과 나는 비로소 나 자신을 더 깊이 이해하게 되었습니다. 무엇보다도 운동을 시작한 후 나의 예민함은 자연스럽게 줄어들었습니다. 예민한 감각이 일상의 자극에 무너지는 것이 아니라 운동을 통해 몸과 마음을 단련하여 균형을 맞추기 시작한 것입니다. 운동을 하면서 내 몸은 스스로를 보호하는 법을 배웠고 나는 스트레스를 견뎌낼 힘을 가지게 되었습니다. 결국 체력이 곧 실력이었습니다. 그러나 놀라운 것은 운동을 하고 독서를 통해 내 마음을 다스리기 시작하면서 내가 그토록 극복하려 했던 예민함이 결국 나의 가장 큰 축복이 되었다는 사실이었습니다. 세상은 더 큰 자극을 원하는 사람들로 가득 차 있습니다. 어떤 이들은 짜릿한 감각을 위해 위험한 스포츠에 도전하거나 극한의 감정을 자극하는 영상을 찾아 헤맵니다. 그러나 나는 단 한 줄의 글에서도 기쁜 감동을 느낄 수 있었고 운동을 하며 분비되는 호르몬만으로도 황홀경을 경험할 수 있었습니다. 예전에는 모든 사람이 나처럼 세상을 느낄 거라고 생각했습니다. 이 황홀경
느낄 거라고 생각했습니다. 그러나 시간이 지나면서 내가 느끼는 감각이 특별하다는 걸 깨닫게 되었습니다. 같은 운동을 하면서도 나처럼 도파민 스파이크를 강하게 경험하는 사람을 만나지 못했습니다. 그 순간 나는 비로소 깨달았습니다. 내가 가졌다고 생각했던 가장 큰 단점이 사실은 내가 가진 가장 큰 축복이며 신의 선물이라는 것을. 세상의 모든 것은 선과 장점과 단점을 명확히 나누어지는 것은 아닙니다. 그것을 어떻게 받아들이고 활용하느냐에 따라 단점은 장점이 되고 약점은 강점이 됩니다. 난 더 이상 나의 예민함을 부정하지 않습니다. 대신 그것을 나만의 방식으로 다루며 더 나은 삶을 만들어 가기로 했습니다. The moment my sensitivity became a blessing. For the longest time, I believe I had to overcome my own limitations, and the biggest one in my eyes was my sensitivity. Growing up, I didn't realize it was anything special. I thought everyone experienced the world the way I did. After all, human beings can only interpret life through their own senses and experiences, so I assumed what I felt was just normal. But as I got older, I began to notice how differently I reacted to things and compared to others. Through conversation with friends, I realized I had a heightened awareness, a more delicate perception of my surroundings. That's when it hit me. This wasn't just a personality trait. I was naturally wired this way, and with that came a tendency toward anxiety. By the time I reached high school, I started to see my sensitivity not just as a trait, but as a kind of immaturity. I was easily shaken by small stimuli, emotionally swayed and physically reactive to things that others barely noticed. It felt like I was doomed to live an unstable life unless I did something about it. So I decided I had to toughen up. I forced myself to brush things off, to act as if nothing affected me, but that didn't work. At the time, I didn't understand. I was just someone who constantly absorbed the external energy. The more I tried to ignore it, the more my body instinctively reacted, sometimes even more intensely. It was like a fighter taking repeated hits, but trying to stay standing. On the outside, I might have seemed fine, but inside the damage kept accumulating. And I started to question, how long could I really keep this up? Could sheer willpower hold on together forever? Eventually, I decided to stop fighting it. It was impossible for me to go through life unaffected because that just wasn't who I was. That just wasn't who I was. So instead of trying to suppress my sensitivity, I figured, why not manage the kind of stimuli I allowed into my life? I started cutting out the things that drained me. Sad movies and distressing news, unsettling environment, music that brought me down, relationships that felt like emotional black holes. Okay, the effects were immediate. I stopped wasting energy on unnecessary emotional turmoil, and my life became noticeably more peaceful. Whether I was walking down the street, reading a book, or watching a video, I made a conscious effort not to take anything that felt off, anything that darkened my mind or depleted my energy. I shut it out. And in doing so, I finally start to understand myself on the deeper level. But the real shift happened when I started working out. Exercise balanced me in a way nothing else had. My sensitivity wasn't something that made me fragile anymore.
It became something I could channel and regulate. Through movement, my body learned how to protect itself. I became stronger, not just physically, but mentally. It turned out the physical resilience and translated into emotional resilience. Strength was in many ways the foundation of stability. And then something unexpected happened. As I trained my body and cultivated my mind through reading, I realized the very thing I had tried so hard to fix it, my sensitivity, was actually my greatest gift. The world is full of people chasing more intense stimulation, the real seekers who crave extreme sports and people who search for the next emotional high through dramatic experiences. But I didn't need any of that. A single line in a book could move me profoundly. A simple workout could trigger a rush of dopamine so powerful it felt euphoric. I used to think everyone experienced the world the way I did, but as time passed, I realized my sensitivity was rare. Even among people who worked out as much as I did, I hadn't met anyone who felt the same level of exhilaration from movement alone. And that's when it finally clicked. The thing I once saw as my greatest weakness was, in fact, my biggest strength. Nothing in this world is interpreted good or bad. It's all about how we perceive it, how we choose to use it. A flaw can be a strength, a weakness can be a gift. It all depends on how we frame it. So I no longer reject my sensitivity, instead I embrace it, manage it my own way, and use it to create a better life for myself. Okay, that is good